Greetings to everyone. Maria from Maria Local Poultry Farm, Mukono. Today we are going to talk about a few things that we do at our farms that can lead us to losses. Don't forget that at Maria Local Poultry Farm, we have training on weekends. Why do I call it trainings on weekends? Because we have those people who are working over the week. So that's why I call it training over the weekend. So that those who are busy during the week, they also get time to come and get the training on weekend, especially on Saturdays. Today I'm going to talk in English and Luganda because I have my clients, my viewers who are not Ugandans, and sometimes they miss out some information. So today I'm going to mix Luganda and English so that we all be on the same on the same page. We have 1 day old chicks at 3,500, 1 month, 9,000. Local fertilized eggs at 30,000. You need to do your booking so that I prepare for you. Today we are going to talk about things that can lead us to losses, and some of the farmers they don't take them serious, but they lead to losses. They reduce on your profits. Abalunzi abamu ebintu ebimu tebabikola ki tebabitwala kuba serious, so ne bakola ensobi ezo ne zibaleetera losses ku farms zaabwe. Tugenda kwogera ku bimu ku ebyo, tuyinza obutabimalayo byonna, but ebimu ku ebyo tugenda kubyogerako. Even you who is planning to start, so that you don't make these same mistakes at your farm. First of all, when you're starting a farm, there are some things that you have to be having from the start. A weighing scale. A weighing scale is very, very important at the farm. It helps us to measure the amount of the feeds your chicks are going to eat. If you don't have a weighing scale, that means either you will give them more food, more feeds, or less feeds. Less feeds, they lead them to not to grow very fast. And when you give them less feeds, they will start eating themselves because the feeds you're giving them are not enough. The amount you're supposed to give them, you're not giving to them because you don't have a weighing scale. You're just measuring with your eyes. Okozesa maaso go okupima emmere y'enkoko. Olina okubeera ne weighing scale okusobola okumanya nti enkoko zange ziri ekipimo kyenkana bwe kiti, oleme kuziwa mmere nnyingi ate oleme kuziwa mmere ntono. Remember, emmere entono ejja kuleetera losses mu nkoko. Zijja kutandika okwerya because zifuna emmere entono. Ate n'onoziwa emmere nnyingi, still kijja kuyingiramu obenga tokyasobola, obenga sente z'emmere ospendinga nnyo kubanga topima mmere ku faamu yo. So weighing scale ya makulu nnyo ku faamu. Kyekintu ekyamakulu ku faamu ky'olina okubeera nakyo ku faamu yo. Olina okupima emmere enkoko gye zirya. Tezirina kulya mmere ntono ate tezirina kulya mmere nnyingi.
bwe zinaalya emmere nnyingi kitegeeza okendeeza amagoba ago. Bwe zinaalya emmere entono kitegeeza zigenda kubeera affected in growth. If they eat less food, they will be affected in growth. If they eat more than what they have to consume, you will be spending too much. You will be reducing on your profits. So weighing scale is very important at the farm. Everyone should be having a weighing scale to measure the feeds of the chicks at the farm. Overcrowding. Make sure your chicks are not overcrowded. When they are overcrowded, they will start eating each other because the space is not enough. You have to provide them with enough space so that you avoid overcrowding. They will start feather pecking due to overcrowding. So you have to provide them enough space to prevent all that. Tezirina kwenyiga nnyo mu kiyumba kikole nga kimala enkoko zireme kwefuutiika. Buli bwe zineefuutiika zigenda kuyiga emize, zirina okwetaaya ne ziba nga tezeefuutiise. Buli bwe zineefuutiika zigenda kuyiga emize ng'okwerya ebyoya, ziggyeko ebyoya, n'obulwadde bwe bujja buspreadinga mangu. The spread of diseases is on a high rate when the chicks are overcrowded. So olina zizimbira ekiyumba nga kimala, they have enough space zisobole okukola ki? Okukula obulungi. Ensobi endala gye tukola, when these hens start laying, katugeze you're using Hendrix concentrate. You're using Hendrix concentrate. You've never changed the concentrate from the start. You're using Hendrix concentrate. Then after you change the concentrate, when these hens start laying, you change the concentrate. When you change the concentrate, when these hens are already laying, you're disorganizing them. That will lead to low production of the eggs. Because most of the farmers call me, Maria, my hens are no longer laying. Many things can lead to that. Not only change of the concentrate, but when you use, like, as I said, that when you're using Hendrix, your hens are laying, you've been using Hendrix, and from nowhere you change to cow-dyes concentrate, definitely your hens are going to reduce on the production is going to go low, because they are used to the other concentrate of Hendrix, and out of the blue you've changed them to cow-dyes. It's going to disorganize. There is a way it disorganizes them. Mu mubiri omwo ziba zimanyidde ekintu kirala, ate gwe n'otandika oziwa ekintu kirala, zigenda kusala amagi completely, tezigenda kubiika. Ziyinza n'okumala emyezi 2 okuddamu okuwa amagi. So twewala ensobi ezokukola ki? Twewala ensobi ezo ku faamu. When you start with Hendrix and you've been not changing, use Hendrix or use any other concentrate that you've been using. But when you change, yet they are used to the other concentrate, definitely tezigenda kuwa maji. You will not get the eggs. You will not get the eggs. It can even take 2 months to go back on the what? On the level of production you were on. So twewala okukyusa obulungo enkoko nga zibiika. Bw'oba ozimanyizizza ekintu kimu ng'obale tozikyusakyusa zibeere ku ekyo. Lw'onoogamba nti kankyuse nve ku Hendrix nzire ku cow-dyes
oba obulungo obulala gye buli bungi ove kalungo k'obaddeko ebbanga ddene ozikyusa ozize kalungo akalala nga tezikamanyidde mu mubiri zigenda kuwa amagi matono n'obutakuweera ddala. Ekyo kye kimu oluusi ku kigaana enkoko okukola ki okubiika kuzikyusa bulungo ate nga bulijjo obadde oziwa kalungo ka njawulo ate n'ozikyusa ku kalungo akalala. Obulwadde busobola okuzaffectinga ne zitabiika. Obujjanjabi ne buzaffectinga ne zitabiika, tozigema, toziwa ka vitamiini, ebyo byonna bisobola okukola ki okuziremesa okubiika. Another thing we are going to talk about vaccination. Bw'obanga tovaccinatinga nkoko zo ku faamu, abantu abamu ebintu ebimu oluusi mujja ne tubasomesa ne tubanyonyola buli kimu, kola bw'oti kola bw'oti, naye kati gwe bw'otuuka eyo ng'okola ebibyo kitegeera mu farming tewali kuba njawulo. Bw'okuba enjawulo oba ogyekubye ggwe wekka kuba enkoko zo tezigenda kukuwa kye weetaaga. Ng'oyinza okulowooza osevinga emmere ya bbeeyi, simanyanga biki, kankendeezeeko kalungo, kanziwe less kilograms okusingiza bulijjo bwenziwa, gwe mwennyini webba wekka. Enkoko eyo bw'eneeba mu growing stage tejja kukula mangu, ejja kubeera okwo ku faamu nga tekula eri awo bw'etyo, eri emmere eyo gy'ogiwadde naye nga tegenda mu maaso. Kati ate gw'obeera ofiirwa, remember nti enkoko egenda kulwawo ku faamu okusinga bwe yandikoze ki, bwe yandivuddewo amangu ng'ogiwadde ekyo excuse me, ng'ogiwadde ekyo kye yeetaaga. Gwe buli w'onoogimma ky'erina okufuna ejja kulya, ebeere ku faamu ekulye, so nga ate bwe wandigiwadde ky'erina okufuna ejja kuvaawo mangu ku faamu. So tuleme kwekuba njawulo. In vaccination, vaccinate your flock as you're supposed to do what? To vaccinate. Some, they give them herbal medicine that they are vaccinating using herbal medicine. My friend, herbal medicines tuzikozesa. We use those herbal medicine bwe tuba nga tetunaba kufuna bulwadde. Kitegeera otangirako naye so nti ofunye obulwadde mbu lyoba okozesa liwonye, nedda, just kuziyiza nga tezinnaba kukola ki kulwala. Kati ebintu ebimu ku ebyo tulina okuba nga tubyegendereza obutafuna losses ku farms zaffe. Enkoko ziwe emmere emala, ziwe obujjanjabi obumala, feeds zibeere nga zirya feeds ze zirina okulya, tokuba njawulo ku nkoko. Remember, I always tell you that start with what you have. Start with what you have. Doesn't make any sense to start with 1,000 birds yet you're not going to be able to feed them. Better you start with 100. Start with what you will manage than starting with what you won't manage. When you start with what you won't manage, it will lead you to losses and you will gain nothing from it. So enamba yaffe eri 07529174. Ayagala WhatsApp namba eri 07262485. Enkoko ey'olunaku olumu bw'obuukinga tugikufunira, ey'omwezi amagi agali fertilized. Kasita okola booking yo buli kimu tuba tukola ki tukimala wano ku Maria Local Poultry Farm. Thanks for watching my videos, sharing, viewing. I do appreciate. Tugoberere ebintu ebyo byenjogeddeko tusobole okubeera successful in what? In poultry. Tuleme na kwevuma bulunzi, because most of the mistakes, we are the ones who ffe nyini ffe twereetera okufiirizibwa muki ku farms zaffe. Okufiirizibwa okusinga kuva ku ffe nyini.
so ebintu ebyo tubiteeke mu nkola tubyegendereze ne baba bakusomesezza bikwate era obigoberere obigendereko. Maria Local Poultry Farm tuli balunzi ba nkoko ŋŋanda era tusangibwa Mukono. Gwatwetaaze osobola okutunoonyaako. Training ku weekend ebeerawo eri abo ababeera busy mu weekdays. Mwebale ku supportinga Maria Local Poultry Farm. I do really appreciate. Thanks for supporting me. I love you all.